Bonjour les téléspectateurs, bienvenue dans notre académie de messagerie de canal. Nous allons apprendre à convertir Exchange serveur en Excel. Research sur Google Recovery Tools Assistant de Migration Exchange. Cliquez sur Télécharger. Cliquez sur Exchange serveur. Enters les informations d'identification Exchange serveur. Nom du serveur. Cochez les dossiers que vous souhaitez convertir. Cliquez sur CSV. Sélectionnez le dossier de destination. La version d'évaluation convertit un nombre limite de 25 elements, acquitte une licence pour obtenir un accès limite. Activez le logiciel ICI. Le journal de sauvegarde détail vous indiquera le nombre de transferts de données par dossier. Fichier Excel converti.